Nitrogenous products formed during the metabolic reactions is it may be ammonia, it may be urea, or it may be uric acid. Some animals excrete nitrogenous waste in the form of ammonia. Some animals excrete nitrogenous waste in the form of urea, and some animals excrete nitrogenous waste in the form of uric acid. In the diagram, we can see these most of the fishes excrete nitrogenous product in the form of ammonia. Some mammals and other animals excrete urea, and reptiles and birds, majority of reptiles and birds excrete nitrogenous waste in the form of uric acid. So, for the removal of these nitrogenous waste products, there exists a specialized system in the form of urinary system, which also regulate the body fluids. As you all know that for the removal of these nitrogenous waste products, there exists a specialized system in the form of urinary system, which also regulate the body fluid. The removal of ammonia as excreta or nitrogenous waste is called as ammonotelism. The removal of urea as nitrogenous waste is called as ureotelism. And the removal of uric acid in the form of nitrogenous waste is called as uricotelism. First is ammonotelism. The elimination of ammonia as excretory product is called as ammonotelism. And the animals which excrete ammonia as nitrogenous waste product are called as ammonotelic animal. You got it? The elimination of ammonia as excretory product is called as ammonotelism, and the animal which excrete nitrogenous waste in the form of ammonia, the organism which excrete nitrogenous waste in the form of ammonia are called as ammonotelic animal. The animal is called as ammonotelic and the process is called as ammonotelism. Even at a low concentration, the ammonia is very toxic to us or organism. Even at low concentration, the ammonia is very toxic to the organism. Hence, it is removed quickly or it is converted into another non-toxic forms. As ammonia is very toxic, so it quickly removed from the body or it may be converted into another non-toxic or less toxic forms. It is freely soluble in water. Hence, it is removed by passive diffusion in marine animals. As we all know that passive diffusion means diffusion is the process where it's it's transfer from its higher concentration to the lower concentration. In marine animals, the ammonia present in the organism of that particular in the body of that particular organism is higher in concentration than that of the marine aquatic concentration. The concentration of ammonia in the body is higher than that of the environmental ammonia concentration. Hence, the passive diffusion occurs from its higher concentration to its lower concentration. In freshwater animals, its removal requires large amount of water. As in freshwater, the in freshwater animals, its removal requires large amount of water. Marine animals मध्ये directly diffusion होता है from its high concentration to low concentration. In freshwater animals, its removal requires large amount of water. The problem of water conservation is present in marine as well as terrestrial animals. बघा, मी तुम्हाला सांगितलं आहे की रिमूव्हल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर, बट इन फ्रेश वॉटर एनिमल्स तिथे पाण्याची काही कमी नाहीच आहे.
त्याच्यामुळे पाण्याचं कन्झर्वेशनचा प्रश्न नाही आहे. बट द प्रॉब्लेम ऑफ वॉटर कन्झर्वेशन इज प्रेझेंट इन मरीन ॲज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल ॲनिमल. मरीन ॲनिमलमध्ये पण पाण्याची कमतरता आहे. बाहेरचं पूर्ण पाणी काही कामीचं नाही आहे, साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन हायर आहे, ते पाणी काही कामी नाही. किंवा तसंच टेरेस्ट्रियल ॲनिमल मध्ये सुद्धा पाण्याचं कन्झर्वेशन आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे एक्सेस पाणी इलिमिनेट करणे, अमोनियाला इलिमिनेट करण्यासाठी परवडणार नाही कोणाला, मरीन ॲनिमलला आणि टेरेस्ट्रियल ॲनिमलला. फ्रेश वॉटर ॲनिमलला काही प्रश्न नाही आहे, पाणीच पाणी आहे जिकडे तिकडे, फ्रेश पाणी आहे, त्याच्यामुळे तिथे प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम कोणाला आहे, मरीन ॲनिमलला आणि टेरेस्ट्रियल ॲनिमलला. In such environment, ammonia is converted into less toxic form. जिथे पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे तिथे मग काय होते, जे अमोनिया जास्त टॉक्सिक आहे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म सच एज युरिया अँड युरिक ऍसिड. ॲक्वॅटिक फ्रेश वॉटर असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. तिथचे मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स आर ammonotelic. They excrete their excreta or waste product, nitrogenous waste product in the form of ammonia. कारण की तिथे पाण्याची काही कमी नाही आहे. पाणी कशासाठी पाहिजे, अमोनिया एक्सक्रीट करण्यासाठी. अमोनिया एक्सक्रीट करण्यासाठी पाणी खूप सारं लागतं. तसं टेरेस्ट्रियल एन्व्हायरमेंट मध्ये जास्त पाणी नाही आहे, पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. मरीन एन्व्हायरमेंट मध्ये पाणी नाही आहे, तिथे पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. मग तिथे काय होते, इन सच एन्व्हायरमेंट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म सच एज युरिया अँड युरिक ऍसिड. Very little energy is required for the elimination of ammonia. अमोनिया जर इलिमिनेट करायचा असेल बॉडी मधून as a nitrogenous waste product, then it requires very less amount of energy. Removal of 1 gram of ammonia requires nearly 300 to 500 ml of water. It is possible in case of freshwater animals, but it is not possible for terrestrial and marine animals. 1 ग्रॅम अमोनियाला इलिमिनेट करण्यासाठी 300 किंवा 500 ml वॉटर यांच्याजवळ नाही आहे. कोणाजवळ, मरीन ॲनिमल आणि टेरेस्ट्रियल ॲनिमल. फ्रेश वॉटर ॲनिमल्स जवळ आहे, ते किती पण इलिमिनेट करू शकतात, कारण की पाण्याचं काही कमतरता नाहीच आहे. मोस्ट ऑफ द ॲक्वॅटिक इन्व्हर्टिब्रेट्स अँड व्हर्टिब्रेट्स इलिमिनेट अमोनिया. ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहे, मोस्ट ऑफ द ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहे, इन्व्हर्टिब्रेट्स आणि व्हर्टिब्रेट्स आहे, ते इलिमिनेट करतात नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. फॉर एक्झाम्पल अमिबा, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, प्रॉन, सॅलमंडर, tadpoles of frog, bony fishes, etc. They eliminate their nitrogenous waste product in the form of ammonia. The process is called as ammonotelism, and the animals which excrete nitrogenous waste in the form of ammonia are called as ammonotelic organism, ammonotelic animal. The next is ureotelism. Urea is the second major nitrogenous waste product excreted by majority of animals. This is the second major nitrogenous waste product excreted by majority of animals. Removal of urea as a nitrogenous waste is called as ureotelism. The animals excreting urea as a nitrogenous waste product are called as ureotelic organism. It is less toxic and slightly more soluble in water than ammonia. It is less toxic. Hence, it can be retained in the body for some time. काही वेळपर्यंत तुम्ही त्यांना शरीरामध्ये साठवून ठेवू शकता. Why? It is less toxic than ammonia. The formation of urea by ornithine cycle eliminate two waste products. युरिया फॉर्म होताना 2 प्रॉडक्ट इलिमिनेट होतात, वेस्ट प्रॉडक्ट इलिमिनेट होतात. फर्स्ट आहे कार्बन डायऑक्साइड and second is ammonia. It is energy consuming process as 3 ATP are consumed for that. Human blood contain 18 to 38 milligram of urea per 100 ml of plasma, and the values above 40 milligram per 100 ml causes युरेमिया. 40 मिलीग्रॅमच्या वर जर जात असेल
युरियाचं कॉन्सन्ट्रेशन per 100 ml of plasma, then it causes a disease called as uremia. तुमच्या किडनीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तिथे नायट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होत नाही आहे, फिल्टर होत नाही आहे, तुमच्या ब्लड प्लाझ्मामध्ये राहून जात आहे, देन यू हॅव सर्टन किडनी लाईक डिसीजेस, किडनी रिलेटेड डिसीजेस. तुमचं ब्लड प्युरिफाय नाही होत आहे, नायट्रोजनस वेस्ट प्रॉडक्ट जे आहेत, युरिया तुमच्या ब्लड प्लाझ्मामध्ये ॲक्युमुलेट होत आहे. This condition is called as uremia. Urea requires less amount of water for its elimination. 1 gram of urea requires only 50 ml of water for its removal. अमोनियामध्ये किती लागत होतं? 300 ते 500 ml पाणी लागत होतं 1 ग्रॅम अमोनिया इलिमिनेट करण्यासाठी. बट युरिया इलिमिनेट करण्यासाठी फक्त 50 ml पाणी पाहिजे. 1 ग्रॅम युरिया इलिमिनेट करण्यासाठी किती पाहिजे? 50 ml of water is required. Ureotelism is found in aquatic as well as many land animals including humans. मरीन एनिमल्स आहे, aquatic मध्ये मरीन एनिमल्स असू शकतात, as well as some land animals including humans excrete their nitrogenous waste product in the form of urea. Then last one is uricotelism. The uric acid is the third type of nitrogenous waste formed during detoxification of ammonia. The removal of uric acid as nitrogenous waste is called as uricotelism. The removal of uric acid as a nitrogenous waste product from the body is called as uricotelism. And the organism and the animal or organism which excrete their nitrogenous waste product in the form of uric acid are called as uricotelic organism or uricotelic animal. Uric acid is least toxic and hence it can remain in the body for longer time. सर्वात जास्त टॉक्सिक कोणता आहे? अमोनिया. त्याच्यामुळे ते ताबडतोब शरीराबाहेर इलिमिनेट झालं पाहिजे. त्याच्यावरून लेस टॉक्सिक कोणता आहे? युरिया आहे. तो काही वेळ शरीरामध्ये राहिला तरी चालते, लेस टॉक्सिक आहे म्हणून. बट युरिक ऍसिड इज लिस्ट टॉक्सिक अमंग दिस थ्री. त्याच्यामुळे हा शरीरामध्ये लॉंगर टाइम सुद्धा ठेवू शकतो. इट इज दी ओनली नायट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड which requires less water. सर्वात कमी पाणी युरिक ऍसिडलाच इलिमिनेट करण्यासाठी लागते as compared to these three: ammonia, urea and uric acid. Uric acid requires least amount of water for its removal. Thus, the water loss is reduced. 1 gram of uric acid requires only 10 ml of water for its removal. फक्त 10 ml पाणी लागते रिमूव्ह होण्यासाठी युरिक ऍसिडला. अमोनियाला किती लागते पाणी? 1 ग्रॅमला रिमूव्ह करण्यासाठी 300 ते 500 ml. युरियाला किती लागते? नियरली 50 ml. बट removal of uric acid, 1 gram of uric acid requires only 10 ml of water. The formation of uric acid is high energy consuming process as it requires 462 kilocalorie per mole. एनर्जी कंझ्युमिंग प्रोसेस आहे, पाणी वाचवते, पण इट रिक्वायर्स हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी. काय करणार? पाणी जिथे नाही आहे, स्कॅर्सिटी ऑफ वॉटर जिथे आहे, तिथे त्या ऑर्गॅनिझमला पिण्यासाठीच पाणी नाही आहे, तर ते नायट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करण्यासाठी कुठे कंझ्युम करू शकतात? पाणीच नाही आहे, मग तिथे त्यांना एनर्जी कंझ्युम करावं लागतं. Uric acid is the nitrogenous waste in case of those animals which face extreme water scarcity due to osmotic desiccation. पाणीच नाही आहे, काय करतील मग? It eliminates nitrogenous waste in the form of uric acid. For example, birds, insects, land snails and most reptiles, they eliminate their nitrogenous waste in the form of uric acid. In the diagram, we can see the animals and their nitrogenous product.
First, in the first diagram, we can see here, these are the most aquatic animals, fishes. They excrete their nitrogenous waste in the form of ammonia. These organisms are called as ammonotelic organism, and the process is called as ammonotelism. In the second diagram, we can see most of the mammals, most amphibians, sharks, reptiles, and terrestrial invertebrates, they excrete nitrogenous waste in the form of urea. The organism which excrete urea are called as ureotelic organism. And the process of elimination of urea as a nitrogenous waste product is called as ureotelism. And last is birds and most reptiles, insects, and land snails. They excrete their nitrogenous waste in the form of uric acid. The organism which excrete uric acid as a nitrogenous waste product, the organism is called as ureotelic organism, and the process is called as ureotelism. And among these most toxic nitrogenous waste is ammonia. Then urea is less toxic than ammonia, and least toxic is uric acid. Thank you. This is all about the nitrogenous waste products.